Всем привет, народ! Добро пожаловать! С вами, как обычно, я, Дмитрий. Продолжаем прохождение Эвил Вест. И да, я сходил, отдохнул в магазин. Да, так что мы потихоньку продолжаем наше это неспешное прохождение. Кроваво-красочное, в красных тонах. И мы идем какой-то, я не знаю, какой-то подземке, мы хрен знает где. Короче, где-то под диким западом. Да. Так что сразу же удобнее, мы потихоньку продолжаем. Напоминаю, я нублю. Умирают самых последних засранцев, которые там ребенка могут уговорить отнять у него конфетку. Ну а вот так, это что такое? Деньги, что ли? But that pride sometimes prevents us from growing as a species. Internal divisions have weakened us. Our numbers dwindle while their numbers grow. But it's not too late. We can still survive, but to do so, we must be ready to adapt. We cannot be too proud to evolve. Войти в храм. Ну, давайте это и сделаем. Once our veil of secrecy is lifted, we won't stand a chance. We might be more powerful, but they will crush us with their numbers. Listen to the voice of reason. There is a thin line between being a survivor and being a coward. Enough. Your lines thirst for all-out war with the humans endangers us all. Peter Navanam. Without the sheep. The wolves go hungry, yes. But the day is coming when the sheep will outwit the wolves. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of steam and lightning, and they grow mighty. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to hunt us down like dogs. And so, you propose war. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike. With my new asset, we can control the change. Reclaim the Sanguisuja's rightful place at the top of the food chain. Control the change. Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard breed to lead us into annihilation. Peter Davan, for the high crime of conspiracy against your own kind, I sentence you and your line to the true death. I told you, Father. They wouldn't listen. We had to try, Felicity Mikata. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then
We force them to! А, там хп лежал. В смысле? Здрасте, Новый год. Я приехал, и ты вот. А у ворота такое ощущение, я не знаю, кто их делал вообще. Может, есть какой-то перк, чтобы я на метров так 40 дальше уезжал, но что-то как-то это не работает. Да. Угу.
выкуси. Think you could have brought a bigger knife? Some people get a gold watch when they retire. I got Susan here. Should have asked him how to get out of here. Too late. He won't be of any use for a month or two. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? Now that is how you shape an explosion. Damn, we're late. At least we won't be going back to the manor empty-handed. То есть они его везут на солнце, ему как бы пофигу, да? Это странно. Oh, I'll be damned. That's a new way to spend taxpayers' money. James Harrow. The people's hero. I heard the White House sends him golden toilet paper. As long as he keeps the presidential ass clear of tick trouble. Прямо дикий-дикий запад фильм. Отсылочка. Wild Wild West. Feed him well. We've got a lot of ground to cover tonight. А, паука только не хватает. The whole institute is in town. I'll pass on the corporate backpatting session. I don't need another retirement lecture. Here, take this to your father before it wakes up and starts cursing us all to high hell. Great, so I'll just tell him you've traded killing vampires for swilling cheap bourbon? Tell him whatever you want. Fine, skip the presentation. But you ain't getting away from a final drink with me afterwards. Так, у нас новый уровень. Давайте хотя бы осмотримся, что здесь. Пушечный удар. И что дает нокаут, пушечный удар. Наносит дополнительный урон всем врагам поблизости, да? Это что такое? Неизвестно. Задеть за живое, покрывается. Открывается на 3-м уровне. Удары по уязвимым местам врага 15 вероятности, отбрасываются исцеляющие элементы. Дальше проапгрейдить это нельзя. Вот здесь 3 нужно, да? То есть нужно копить. Смысл тогда мне давать. Субординация. Следующая атака комбинации ближнего боя, выполненная сразу после успешной атаки, нанесет на 30 больше урона и ускорит совершение следующего удара. Ну это полезно для... Если свалка больших противников, куча, да? Но почему бы и нет? Так, а сколько надо? Столько, сколько у нас нет, да? Понятно. Что там в истории пишут? Первая Искра. Уничтожив храм Бельмонтвилла, Джесси с Эдгаром возвращаются в поместье штаб-квартиру института Рантье. Этой знаменитой организацией охотников на чудовище руководит Уильям Рантье, отец Джесси. С собой агенты приносят выдающийся трофей — голову благородного вампира Петера Дабана. Джесси рассчитывает встретиться с отцом, занятым подготовкой презентации нового смертоносного изобретения — электрического устройства, способного не только уничтожить вампиров, но и разрушать их иллюзии и мороки. Ну, это то, что мы типа должны получить какие-то бонусы, да, там. Это что? Деньги мы... слушайте, мы 2 еще где-то монетки не нашли. То есть это, если что, можно переиграть. Я так понимаю, да? Петер Дебана. При жизни Петр был философом, увлекавшийся темными искусствами. Кровопийцы заметили его талант и предложили ему могущество и бессмертие. Он их принял. Дар не из жадности или ради обещания лучшей жизни. В обращении он видел путь к обретению истинной мудрости. Однако, как только Петр принял дар, он оказался частью верной семьи, обрел то, чего у него никогда не было. Со временем он начал замечать, что наука и технологии делают людей все сильнее, опасаясь, что скорее человечество сможет покорить кровопийц и стереть их со страниц истории. Он начал проводить эксперименты. Он использовал современную науку для выведения новых мутаций и создал армию грязнокровных чудищ, подчиняющихся вампирам. Все эти монстры — изуродованные кошмары, созданные в процессе
ускоренного обращения. Ускоренного, твою ж налево. Что так сложно там произносить? Высокородный. Сильный и самый могущественный вид кровопийц. Чистокровные чудища происходят от первого кровососов. Они невероятно умны, хитрые, сильные, часто заманивают людей в ловушки, используют физическую силу или острый ум. Кровная связь позволяет им использовать телепатию для общения и контроля над разумами жертв и мохнатых помощников, летучих мышей и волков. Значит, еще волки тут будут. Первую часть где-то заметок мы пропустили. Ладно. Посмотрите почаще подсказки и иную информацию. Ага. Еще денежки. А еще что-то сказать. Знаете, на этой перчатке вот здесь сбоку где-нибудь там вот, по-моему, что-то написано, да? Ранье, да? Wild Wild West мне нужно написать. Вот и, блин, этот. Как он там машины-то делает, который кастом. И цепочку золотую еще оттуда протянуть на шею. О. Что это? Америка станет культурной силой, воздающей современные шедевры, сравнимые с работами величайших композиторов и драматургов старой Европы. Президент Гровер Кливленд во время революционной церемонии в Честерфильдской опере. Что заметка валяется? Hello, sir. Director Rentier spared no expense to improve those gauntlets. Officially, they called it a cholera epidemic, but truth was they were dealing with a terrible outbreak of amateur necromancy. The entire institute was engaged in the hunt. Как я сказал, я озвученные заметки не считаю, только те, которые он не озвучил. Так что, если хотите, чтобы я озвучил, пишите это в комментариях. В Ричмонде, Калифорния, было замечено странное существо. Long time no see, Mr. Rentier. Вайлы Ир. Позвольте мне от имени президента Соединенных Штатов Бенджамина Харрисона передать самые теплые поздравления по случаю 75-летия Института Рантье. Открытие 50-го филиала института в столь замечательную дату подтверждает его неоценимую важность для нашей великой страны. Я более чем уверен в том, что директор Рантье продолжит своим умелым руководством защищать наших граждан от сверхъестественных угроз. И искренне ваш мистер обороны Стивен Бентон Элкинс. Послесловие. Мы посетим прием вместе с управляющим форпоста Института Рантье в Вашингтоне, мистером Эдвардом Джонсоном. Надеюсь, вы не будете против того, что наставит свой пост ради столь заслуженного празднования. No. I don't know. Who the fuck are you? Извините. From my first year of cadet training, I'm the shortest one of the bunch. The very next year, I grew like a weed. Had to buy all new pants. Пойдемте наверх сходим. Это я видел задний двор сейчас через стенку, но у них шкафы стенки прикрывают в игре. Director Rentier sure looks edgy. Something's up. I can smell it. Edgar and my father in the Civil War.
right before the bloody Battle of the Wilderness, Central Virginia. His life changed forever during that fight. Highborn nearly killed him. Badly tore up his leg. Edgar carried him in the dead of night across enemy lines to a field hospital, but the surgeon could only do so much. After that, Dad could no longer function in the field. Heavy as hell. Серебряная перчатка 1883. Первый прототип. Перчатки, сделанные из серебра. Конфедераты, блин. Some of those fangy fellas were hiding out in Providence. That's why the president ordered the western border secured. Did you hear about those ones that grew tentacles? That's a first. Это чревовещатель, что ли? У них даже губы не шевелятся. How did it go? Did you get that big fangster you were after? Да. Мама твоя называется. Gravener's with you? He sends his regards. He's afraid you'll try and talk him out of retirement again. I don't believe either of us want that. You know he did risk his life to get this for you. That's Harrow's trinket. I'm sure you'll both be rewarded accordingly. Edgar isn't some civilian looking for a medal. This is all he knows. Your institute saw to that. My institute? This isn't about Agent Gravener, Jesse. We are on the cusp of great progress, great change. Today's presentation is of critical importance to the family. After which... Edgar is family. After which, I expect you to step up to your duties here at the manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! Why must you always make me spoon-feed these things to you, Jesse? There are bigger things at work here than running around in caves slaying beasts. I do believe someday soon you will see it my way. And if you don't, it's my responsibility to force that change. Now, leave me be. I must prepare for the presentation. And send someone in here to clean up this mess. Поговорить с агентом. Mr. Rentier, Agent Feathers is waiting for you in the lobby. You're just in time. The presentation should be starting soon. What do you got for me this time? Так, используя деньги, чтобы покупать улучшения для оружия, чтобы переключаться между категориями, нажимайте Z и C, купите улучшения, чтобы продолжить. Револьвер. Так, удобный, быстрый, надежный способ ударного механизма. Бла-бла-бла-бла-бла. Угу. Так, в общем, что мы можем? На перчатку, да? Или что это? Инструменты агента. Это перчатки, наверное? А, вот перчатка. Пистолет. А что это? Не беспокоить. Лечение сопровождается коротким 5-секундной неуязвимостью. А это что? Воздушная мишень. В находящемся в воздухе врага можно выпустить пулю, наносящую повышенный урон. Данный эффект можно повторить, выбрав подходящий момент. При этом враг должен находиться в воздухе. Не работает при быстрой стрельбе. Ну, я частенько такое делаю, только такой показатель. Вот еще бы посмотреть, что здесь дальше идет. Короткая неуязвимость. При этом сам, но при лечении. Ну, давайте, может, неуязвимость возьмем. Так, денежки-то тратятся, да? Хорошо. А вот и винтовка. Попадание по уязвимому месту восстанавливает попавшую в цель пулю. 2400 у нас, а стоит она сколько? 2600. Чуть-чуть денежки нашли. То есть, если бы мы нашли все деньги, мы бы сейчас еще и прокачались. Ну и всякие вот эти вот штуки давайте. Откроем.
Вы можете приобретать улучшения в любой момент, используя S, открыть инвентарь с помощью S. Понятно. Так, тут что-то опять новое открылось. Так, нам куда? Fair here cost me an arm and a leg. Sure hope. See Gravener by the stables. He ain't coming in. I heard Gravener's finally retired. Father in all his directorial glory. The artist who painted the portrait, what was his name? Philomen Cole? He was so curious about those gauntlets. Word came back that he talked about them in a local pub, and Father had to give him a very stern talking to. Scared the living piss out of him. Father was a very private person. I'm surprised he ever consented to even pose for this portrait. You can see by the look in his eyes he wasn't too happy about it. Good to see you back, sir. Gentlemen, if you'll take your seats. And, welcome. Yeah, I'm Assistant Secretary of War, James Harrow. President Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Rentia Institute performs, defending our great country from monsters of all shapes and sizes. He also wanted me to make sure you're not blowing all our money on Mexican Monty. But that's another conversation. Yes, quite. Well, as I say, keep up the good work. God bless you all, and God bless America. Thank you all for gathering here tonight. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebration. Our efforts in the fight against the sanguisuga's spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon, their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. That ends now. Agent Rentier, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bots have affectionately named the Zapper. Not exactly an elegant name, but it does the trick. When triggered, the Zapper sends out an electrical impulse that shatters any nearby sanguisuga's glamours forthwith, eliminating what is not and leaving only what is. Once finished, these new gauntlets will be distributed to cells nationwide post-haste, allowing us to sweep our respective territories for glamoured nooks and crannies. This is the beginning of a new age, gentlemen. Armed with this gauntlet, there is no way our enemy can surprise us. Лопушка. Инновационная разработка института Рантье для рассеивания иллюзий вампиров носится на левой руке и помогает в битвах, позволяя выпускать заряд тока и создавать электрическую дугу. Нажмите Q, чтобы блокировать атаку. Угу. Прикольно у них тут все просто посносило. Новая особенность. Посмотрите на М.
Ну давайте, что тут? Так, перчатка. Удар. Вот это еще не открыто ничего, да? Это пятерка, да? Открывается только на 5 уровне. Или стоит 5 очков. Вот непонятно, конечно. Немножко непонятно местами. Угу. Ну и что ж, народ, а на этом мы, пожалуйста, серию закончим. Как обычно, вы знаете, как меня поддержать и подписаться обязательно на канал. Поставить лайкосик за видосик, и мы продолжим в следующих сериях также, да. Не забудьте подписаться на других каналах. То бишь, Рутуб и Дзен. Буду рад вас там видеть. У нас там сообщество потихоньку развивается. Ну что ж, увидимся в следующих сериях. Всем счастливо, всем пока.